হ্যালো বাডিস, আবার ফিরে এলাম আমার ডিভিজিবিলিটি রুলের সেকেন্ড ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা শিখব 3, 6 এবং 9 এর ডিভিজিবিলিটি রুল। ওকে, লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, প্রথমেই আসছি ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 3। আচ্ছা, এখানে রুলটা কি বলছে? ইফ সামেশন অফ all the digits of a number is divisible by 3, then that number itself is divisible by 3. তার মানে কি বলতে চাইছি, এখানে আমরা যদি একটা নাম্বার নিয়ে নিই, সেটা 4 ডিজিট হোক, 5 ডিজিট হোক, যাই হোক নাম্বার নিয়ে নিই, সেই নাম্বারগুলো যদি ডিজিটগুলো আমরা অ্যাড করি, সেই অ্যাডিশন ভ্যালুটা যদি 3 দ্বারা ডিভিজিবল হয়, তাহলে the entire number will be divisible by 3. Let's take some examples. ফার্স্ট যদি এটা আমি নিয়ে নিই, 7856 মিনস 7856। এটা হলো একটা 4 ডিজিট নাম্বার। The digits are 7, 8, 5 and 6. Add that digits. If you add that digits, you will get 26. That means 7 plus 8 plus 5 plus 6, it will be 26. Obviously it is not divisible by 3, and therefore 7856 also will not be divisible by 3. Okay, now the second example টা যদি আমরা নিই, 5322, তার মানে এটাও একটা 4 ডিজিট নাম্বার, যার ডিজিটস গুলো হলো 5, 3, 2 and also 2। আচ্ছা, এখানে আমরা যদি যোগ করি, তার মানে কি হচ্ছে 5 plus 3 plus 2 plus 2, which will be equal to 12, which is obviously divisible by 3, and therefore our given number 5322 will be divisible by 3. So very easy. ওকে, নেক্সট আমরা ডিভিজিবিলিটি রুলে চলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 6। 6 এরটা অ্যাকচুয়ালি 6 এর কোনো আলাদাভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিভিজিবিলিটি রুল নেই, আমরা পড়লেই বুঝতে পারবো। ইফ এ নাম্বার ইজ, আমরা জাস্ট রুলটা পড়ছি, ইফ নাম্বার ইজ ডিভিজিবল বাই বোথ 2 and 3, then the number is divisible by 6. তার মানে একটা নাম্বার যদি 2 দ্বারা ডিভিজিবল হয়, 3 দ্বারা ডিভিজিবল হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো তার নাম্বার is also divisible by 6. Okay, let's take some example. First I am taking the example of a 3 digit number 568. আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি last digit is 8, means even number, therefore you can easily say that that number is divisible by 2. Now then what is the divisibility rule of 3? If you add the digits and if the addition value will be divisible by 3, then the number will be divisible by 3. Okay, let's add the digits now. 5 plus 6 plus 8, you will get here 19, which is obviously not a factor of 3, means it is not a divisible by 3. Therefore you can say easily that 568 is divisible by 2 but not divisible by 3. Therefore obviously you can say it is not divisible by 6 also. Okay, now the second example টা কি বলছে? সেকেন্ড এক্সাম্পল হচ্ছে 243। এখানে আমরা ফার্স্ট ডিজিট গুলোকে অ্যাড করছি। কি হচ্ছে 2 plus 4 plus 3, which will be equal to 9. Obviously it is divisible by 3, but if you check the last digit of the number, which is a 3, an odd number, then obviously it is not a factor of, it is not a factor of 2, which is not divisible by 2. Therefore you can say that this number 243 is divisible by 3, because the addition value of the digits is 9, which is divisible by 3. Therefore the entire number will be divisible by 3. It is divisible by 3 but not divisible by 2. Therefore obviously you can say that this number is also not divisible by 6. এবারে আমরা নেক্সট থার্ড এক্সাম্পলটা নিচ্ছি, a 4 digit number. Okay, 5688. এখানে ফার্স্ট চেক the last digit. Last digitটা কি? Even number 8, obviously it is divisible by 2, and therefore the entire 4 digit number will be divisible by 2. Okay, that's it. Now add all the digits. 5 plus 6 plus 8 plus 8, it will be equal to 27. It will be equal to what? 27, and 27 is divisible by 3. Therefore obviously you can say that 5688 also divisible by 3. Therefore what we can conclude here? 5
1688, it is divisible by 2 as well as 3. Therefore it is divisible by 6. Very simple. Okay, let's go to the next and the last divisibility rule of today's class, divisibility rule of 9. এই divisibility rule of 9 টা আর divisibility rule of 3 near about same, almost same rule. The rule is telling what? The summation, if the summation of all the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. মানে divisibility rule of 3 এর ক্ষেত্রে কি বলছে? If the addition of all the digits, addition value of all the digits of a number is if divisible by 3, then the entire number will be divisible by 3. If not divisible by 3, then the entire number is also not divisible by 3. এখানেও same. If the summation or the addition value of the digits of a number is divisible by 9, then the entire number is divisible by 9. If not divisible by 9, then the entire number will be also not divisible by 9. Then let's take some example. First I am taking the example of a 5-digit number 72945. That means 72,945. Add the digits. If you add the digit 7 plus 2 plus 9 plus 4 plus 5, it will be equal to 27. Obviously 27 is divisible by 9 and therefore this number will be also divisible by 9. Okay, you can say that 72,945 is divisible by 9. Now come to the second example. It is also a 5-digit number 58925. That means 58,925. Okay, let's add the digits of the number. 5 plus 8 plus 9 plus 2 plus 5, which will be equal to 29. Obviously it is not a divisible, not a factor of 9, that which is not divisible by 9, and therefore you can say that our given number 58,925 is also not divisible by 9. Okay, that's it student for this class. That's it. Okay, next class e amra 5 10 এবং 7 টা করার চেষ্টা করব and 11 টার জন্য আমি একটা আলাদা ক্লাস রাখতে চাই বিকজ 11 একটু অন্যরকম ডিভিজিবিলিটি রুল, 7 টাও একটু অন্যরকম ডিভিজিবিলিটি রুল, বাট 5 এবং 10 খুবই ইজি। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা 5 10 এবং 7 টা শিখব and the last class of the divisibility rule will be on divisibility rule of 11. Okay, for today that's it student. Thank you very much buddies.